Welcome to appletree channel. Доброго дня, шановні батьки та діти. Рада вас вітати знову на каналі appletree channel. Reading Search. Сьогодні у нас третє заняття за 8 темою. Читання. Працюватимемо сьогодні на двох сторінках. На сторінці 126, 127, 128 сторінці нашого підручника. Okay, let's start with exercise 1. Name the countries where people speak English as their first language. Назвіть країни, там, де люди розмовляють англійською в якості першої мови. Great Britain, Australia, New Zealand, Нова Зеландія, the USA, Сполучені Штати Америки. Ну, от в Канаді не знаю, чи це перша мова, чи ні, англійська. Canada. Now let's read and check. А зараз прочитаємо, перевіримо. People speak English all around the world. Люди розмовляють англійською по всьому світу. It is the first language in many countries. The USA, the United Kingdom, Australia, New Zealand, partly in Canada. Це перша мова в багатьох країнах. США, Сполученому Королівстві, Австралії, Новій Зеландії і частково в Канаді. Over 350 million people use English as their first language. Понад 350 мільйонів людей використовують англійську в якості першої мови. But that's not all, але це ще не все. There are also more than 1 billion people who speak English as a foreign language. Існує більше за 1 мільярд людей, які розмовляють англійською в якості іноземної мови. And of course you are among them. І, звичайно, ти серед них. English is also the main language used on the internet. Англійська також головна мова, яку використовують в інтернеті. How many people in the world altogether can speak English? Скільки людей у світі разом розмовляють англійською? 1 billion 350 million people. Who can speak English in your family? Хто розмовляє англійською у вашій родині? Answer these questions. And now let's do exercise 3. So read the following websites about some English-speaking countries. Прочитайте дані веб-сайти про англомовні країни. The United Kingdom is in Europe. Сполучене Королівство в Великобританії в Європі. It includes 4 countries. Воно складається з 4 країн. England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Big cities. London, Edinburgh, Манчестер, Кардіф, Белфаст, Ліверпуль. Великі міста – Лондон, Единбург, Манчестер, Кардіф, Белфаст, Ліверпуль. Capital – столиця – Лондон, Лондон. The flag is called the Union Jack. Назва прапору – Union Jack. Popular sports – football or soccer and cricket. Популярні види спорту – футбол, або його ще називають soccer, та крикет. Children wear uniforms at school. Діти одягають, носять форму в школі. The British drink a lot of tea. Британці п'ють багато чаю. They drink tea with milk. Вони п'ють чай з молоком. The money is called the British pound. Гроші мають назву британський фунт. Це що стосується Great Britain. The United States of America is on the continent called North America. Сполучені Штати Америки розташовані на континенті під назвою Північна Америка. There are 50 states in the USA. В США 50 штатів. Аляска, Тексас, Каліфорнія, Флорида, Алабама, Огайо. Аляска, Техас, Каліфорнія, Флорида, Алабама, Огайо і так далі. There are 6 time zones. 6 часових зон в США також.
For example, when it's 12 o'clock in Los Angeles, it is 3 o'clock in New York. Наприклад, у Лос-Анджелесі 12 година дня, а в Нью-Йорку 3. The USA flag, the stars and stripes. Прапор США, зірки та смуги. Називається так? In the USA you pay in American dollars. В США ви платите американськими доларами. Big cities – New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia, Phoenix, Las Vegas. Capital – столиця – Washington, D.C. Popular sports – American football, baseball, basketball. Популярні види спорту – американський футбол, бейсбол, баскетбол. Australia. Australia is a country, but it's also a continent. Австралія – це країна, але також ще й назва континенту. People also call it Down Under. Люди також її називають як, світ на виворі, Down Under. Тому що вона знаходиться у південній півкулі. A person from Australia is called an Australian or an Aussie. Людина з Австралії називається австралієць або Aussie. The weather is warm. Погода тепла. When it is winter in Europe, in Australia it is summer. Коли зима в Європі, то в Австралії це літо. Ось чому Down Under. Тобто все навпаки. Capital. Canberra. Столиця Канберра. The national flag includes the Union Jack and 6 white stars. Національний прапор включає в себе Union Jack, як в Великобританії прапор, і 6 білих зірок. Big cities – Sydney, Melbourne. Великі міста – Сідней та Мельбурн. Animals that live only in Australia. Тварини, які живуть лише в Австралії. Kangaroos, koalas, dingoes. Кенгуру, коали та собака дінго. Popular sports – rugby, cricket. Популярні види спорту – регбі та крикет. In Australia you pay in Australian dollars. В Австралії ви платите австралійськими доларами. So, and now let's say if the sentences are true or false. Після прочитання цього тексту давайте з вами перевіримо, наскільки ми зрозуміли його. The capital of the USA is New York. Столиця США – Нью-Йорк. False. The capital of the USA is Washington, D.C. Washington, D.C. D.C. means District of Columbia. Koalas live in Australia. Коали живуть в Австралії. That's true. A popular sport in the USA is rugby. False. The popular sport in Australia is rugby. So, in the UK you pay in pounds. В Великобританії ви розплачуєтесь фунтами. That's true. Sydney is in the UK. Сідней в Великобританії. False. Sydney is in Australia again. An Aussie or Aussie. Aussie is a person from the USA. False. Знову ж таки, it's a person from Australia. Австралія без артиклів вживається. The UK includes 5 countries. False. The UK includes 4 countries. They are England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. There are stars on the Australian flag. На австралійському прапорі є зірки. True. Philadelphia is in the UK. False. Philadelphia is in the USA. People also call Australia Down Under. That's true. Great. So read again and complete the sentences. The Union Jack is the British flag. Union Jack – це британський прапор. In the USA you pay in American dollar. В США розрахунки ведуться американським доларом. Canberra is the capital of Australia.
Канберра – столиця Австралії. In the USA, there are... Так, how many time zones? I forgot about that. In the USA, 6 time zones. 6 time zones. Australia is a country, but it's also a continent. Австралія – це і країна, і континент. Cricket is a popular sport. Ну, виходить British. Це популярний британський. British and Australian sport. І австралійський. So, отже, і в Австралії в нього грають, і в the UK, бачите, cricket. Тому так і називаємо British and Australian. When it is summer in Europe, it's winter in Australia. In the UK, children wear uniform at school. У Великобританії діти одягають форму у школі. Even uniforms, різну форму. There are 50 states in the USA. США 50 штатів. There is in Europe. The UK is in Europe. Об'єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії знаходяться в Європі. Okay, and finally choose one of the countries and say at least 3 things you remember about it. Оберіть одну країну, так, про яку ми сьогодні, з тих країн, про яку ми сьогодні говорили, і розкажіть 3 речі про неї. Okay, so let's talk about Australia. So, Australia is a country and continent. The capital of Australia is Canberra. So, the most popular Australian sports are rugby and cricket. And what about you? So, what country do you want to speak? Do you want to talk about? Про яку країну ви б хотіли поговорити? Розкажіть про якусь країну 3 факти. Я гадаю, що кожен вже може це зробити. So, that's all for today. На цьому це все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, долучатися до спонсорської спільноти нашого каналу. Разом зі спонсорами каналу ми перевіряємо домашні завдання за нашим робочим зошитом і готуємося до тематичних тестів разом. Не забуваємо ми також ще і про граматичний довідник, до речі. Ми також за ним працюємо разом зі спонсорами. So, that's all for today. На цьому це все. Очікуйте наступне відео. Воно буде у нас про граматику. Link in words. Goodbye, good luck. See you soon.